Okay, so in this question, I'll just repeat it once again. In this question, the probability matrix is given for two products, okay, and it is given in the opposite way. We have the usual way of having SON as the first column and COA as the row-wise values, okay, but the opposite is given here. So when you calculate the values, you have to take the transpose of this, okay. Two probability sets are given. One is for product A, one is for product B. Okay. So when you multiply with the corresponding payoff, make sure that you multiply the corresponding payoff values of the product with the corresponding probability of the product. Okay. So here also the transpose we have to take because COA is given as the first column and then SON is given as the row-wise value. So just take the transpose. Okay. Loss of 3000 means this is a loss. Okay. This is a loss value. So when we make a table, we have to put the negative sign in front of 3000 so that the meaning of negative is this is a loss. Okay. If we are going to launch product B and if the market condition is poor, then we are going to have a loss of rupees 3000. Okay. That is the meaning. So once this is done, I'll just explain the transpose also. Here we have in the first row, we have good, fair and poor. So when you take the transpose, you have to have good, fair and poor as the first column. This is the state of nature values. Okay. Similarly, we have 35,000, 15,000 and 5,000 as the first row. When you take the transpose, the values has to come down. Okay. As the first column. Okay. Now we have this payoff matrix in that the last value is the loss value. Okay. Then we have the two probability values. Probability values we get it from the first table in the question. 0.75, 0.15 and 0.10 are the probabilities for product A. Okay. And product B also we have those probability values. What is our intention? It is to find the expected monetary value. It is expected payoff. It is the same thing. That is payoff into probability. Okay. So corresponding first column you multiply with the probability of product A and then you will get these values. Okay. Multiply 35,000 into 0.75, you will get this value. Similarly, multiply all the values and find the sum, you will have 29,000 for product A. Okay. Similarly, all these values for product B, including the minus sign, multiply with the probability values of product B, you will get the second column here. Add all those values, the last value is a negative value, add all those values, okay, and then you will get this value, okay. And this is EMV, that is, we have to take the maximum EMV. Okay, you have two values here. The maximum EMV is what we have to select. Okay, maximum EMV we have for product B. Okay, so the manufacturing company has to select product B because that gives us bigger profit. Okay, that is B. Okay, so how do you calculate this value? 35,000 plus 6,000 plus minus 300. So you will get this value. Comparing these two values, we will take product B. Okay. Hope this question is clear. So when you get two sets of probability, don't confuse, just multiply it to the corresponding payoff values for that corresponding product. Okay. We'll see the next problem. Yeah. Please listen carefully. This question can come, okay, and it has some subdivisions also, so you can get it for your 20 marks. Okay. Please listen carefully. The probability of the demand for lorries for hiring on any day in a given district is as follows. Okay, so here we have a company that has lorries. Okay, and then they are going to give these lorries for hiring. Okay, so there is no question of buying these lorries. The company already has these lorries. Only question is some customers are going to come for taking these lorries for hire. Okay, so when initially we used to tell, no, in the newspaper case or in the cherries case that we saw in yesterday's class, the question was how many newspapers or how many cherries we have to stock. Okay, but over here there is no question like that. Already the company has lorries. Okay, and we are just going to give it for hire. Okay, so clear? So we'll see the question over here. Number of lorries demanded. Okay, on some days 0 lorries are demanded. On some days, 1 lorry is only demanded. On some days, 2 lorries are demanded. In some days, 3 lorries are demanded. And on some days, 4 lorries are demanded. Okay, the probability values are given over here. Okay.
Lorries have a fixed cost of rupees 90 each day to keep the higher charges of rupees 200. Okay, so this is the rupees 90 is the fixed cost. Okay, and higher charges. Higher charges means if some customer comes for renting a lorry, okay, for hiring a lorry, then what do? You will give that lorry for rupees 200 to that customer. Okay, so what is the meaning of 200 here? 200 is actually your profit. Is it clear? See, we already have some lorries in our shop. Okay, for example, here maximum demand is 4, no? So you already have 4 lorries in your manufacturer, in your company. Okay. On some days, no lorries are required. On some days, customer will come for just one lorry, etc. Okay. So you are having a fixed cost of 90 rupees. Fixed cost means for maintaining these lorries, okay, in your company, for each lorry, okay, on a given day, on each day you have to spend rupees 90. Okay, for maintenance, all such works you have to give rupees 90. Okay, this is the fixed cost. Okay, now what is your profit? The loss that you're going to get is rupees 90, because on each day you have to spend rupees 90 for the maintenance cost of each lorry. Okay, so if there are 4 lorries, you have to spend rupees 90 on each lorry for a given day. Is it clear? So 90 is our fixed cost per lorry on a day. Okay. Now, what have they told? Higher charge is rupees 200. So, if one customer is coming for one lorry, then you will give this lorry to the customer for rupees 200. Okay. So, this 200 is going to be your profit. Okay. Okay. So, that is 200. For each lorry, it is 200 rupees, which is the hiring charge. Okay. Now, if the lorry hire company owns 4 lorries means they already have 4 lorries. So there is no question of how many lorries they have to buy. Okay, already they have these 4 lorries. What is the daily expectation? Daily expectation means 4 lorries they already have. Okay, on some days the demand is 0 lorries, some days it is 1, 2, 3, and 4. Okay, based on this values of demand, if you already have 4, then what is your expected profit? Okay, given the probability values. Is it clear? Is the question clear? Okay. So that is the first part of the question. So I'll continue. Okay, so that is, here we have the payoff matrix. Payoff matrix, we only have to consider the case where 4 lorries are there, because already in the shop there are 4 lorries. There is no question of buying different strategies like 0 lorry or the 1 lorry. The question is not for deciding how many lorries should be bought. The question is just to find out what is the profit when the company already has 4 lorries and different demand rates are given. Okay, demand rates we used to write it in the first column, right? So similarly here also demand rates are given. Okay, demand for 0 lorry, demand for 1 lorry, demand for 2 lorry, 3 lorry and 4 lorry. Okay, demand for 0 lorry probability is 0.1. Okay, similarly demand for 1 lorry probability is 0.2. All these are given in the question itself. Okay, now we need to find this. Okay, how will you find this value? How will you find it? We have already told, no? This is the conditional payoff. Conditional payoff, what was our formula? Formula for conditional payoff, who can tell me? Yesterday we saw. Conditional payoff in the formula and the. Okay, we already have. The formula. Sale quantity into selling price minus production quantity into cost price. Okay, for all these types of problems, the formula will remain the same. Okay, sale quantity means how many is demanded. That many lorries will be the demand. Like sale. Okay, in this case, sale it is hiring. Okay, somebody comes and hires this lorry. Okay, now into selling price. Selling price is, what is selling price over here? 200 rupees, because 200 rupees is the higher charge. Okay, here it is given higher charge is rupees 200. Okay, so selling price means the variable cost, that is the higher charge. Okay, minus in our formula, next one is production quantity. Production quantity is same as the purchased lorries. Already the company has 4 lorries. So what will be the purchased lorries? We have to take 4 itself.
Okay, that is the value that is given on the row. We have seen yesterday, no? Production quantity means you take the values on the first row. First row, what is the value given here? 4. Okay, already the company has 4 lorries. So 4 is going to be the production quantity. Okay, and in our formula, next one is cost price. Okay, the cost this company has to have for each lorry, it is how much rupees? It is already given 90 rupees. Okay, for maintaining each lorry, okay, for a particular day, the company has to have 90 rupees. That is a fixed cost. Okay, so it is a fixed cost here. Okay, so this is the formula that you have to use. Okay, just substitute all these values. These D1 S5 means D1 S5 means our sale quantity. Sale quantity we will get as the smallest value. Yesterday we told that, no? Smallest value that is taken as the sale quantity. Smallest value here it is 0, here it is 4. What is smallest value? 0. Okay. So 0 into what is the selling price? Selling price is the hire charge. Hiring. We are actually renting these lorries for 200 rupees per lorry. Okay. So 0 into 200 minus 4 is the production quantity. Every time the value that is written on the top, that will be the production quantity. So that is 4. Okay. Into what is our cost? Cost price is 90 rupees per lorry. So into 90. Okay. That will become minus 360. So this value I will write it over here. Again, similarly, you find all the other values. D5 S5. How do you calculate D5 S5? D5 S5, same formula. Your first is sale quantity into cost price. Sale quantity means you take the minimum of these two values, demand and stock. Okay, demand is 4, stock is 4. So sale quantity minimum value is 4. Okay, so here we have 4 multiplied by the profit that we are making. Okay, or the selling price, that is 200 rupees minus what is 4? 4 is the value that is on top, production quantity, that is 4 lorries. So it is 4 multiplied by the cost price. Each day for maintaining one lorry, the company has to spend rupees 90. Okay, similarly, you will get this value. That value I have written over here. Okay, once you get the conditional payoff matrix, what do? You just have to multiply with the corresponding probabilities. Multiply it, add all those values, you will get 80. Okay, is it clear? So this is the first answer. The answer to the first part of the question is 80. Okay, EMV is 80. Okay, next, what is the second part of the question? If the company is about to go into business and currently has no lorries, okay, how many lorries should it buy? Okay, this question is what we saw in the previous classes. Okay, so and in the present situation, there are no lorries for this company. They have to make a decision on how many lorries they have to buy. Okay, so we already have the demand is 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, so these are the demand values, means these are the states of nature. Okay, on the first column, we'll write 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, if the company does not have any lorries now, they have to make a decision on how many lorries they have to buy. Okay, so in that case, the company can either buy 0 lorries or it can buy 1 lorry or 2 or 3 or 4 based on the net profit value. Okay, so this is similar to our previous questions. This will be our COA. Okay, it is our decision whether we have to buy 0 lorry or 1 or 2 or 3 or 4 lorries. So that is our decision. Okay, so here we have the probability in the conditional payoff matrix. Okay, here I have S1, that is 0, 0 lorry, 1 lorry, 2 lorry, 3 lorry, 4 lorry. This is our decision. What is not in our hand, that is customers' demands. Okay, customers' demands are again, it is given in the question 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, these are the demands for the lorries. Okay, we have already calculated S54, right? We have already calculated in the table D1, D2, D3, D4, D5 corresponding to S5. These values I have just taken it down. Okay, we don't have to calculate it again. The formula remains the same. Okay, so these values are there. Probability values are given. We have to find each of these values. Okay, I have not worked it out. You can fill the box. Okay, so what is our formula? Formula is production quantity. Production quantity same as your hire or sale. Okay, into selling price. I'm sorry, this is not production quantity, it is sale quantity. Yeah, sale quantity into selling price minus production quantity into cost price.
Okay. So in the first box, what will be the sale quantity? Sale quantity we have already told. You have to take the minimum of demand and sale. Okay, 0 and 0, minimum is 0. So 0 into what is the selling price? Higher charge is 200 minus what is the production? Production is the value that you have on top. Okay, if you're considering the first sell, the value on top is 0. So production quantity is 0. Okay, into cost price. What is the cost price? Rupees 90. Okay, for maintaining each lorry, it is rupees 90. Okay, so you will get that. Fill each of the cells like that. Okay, we have seen n number of problems now. Fill all those payoff metrics. Okay, multiply with the corresponding probability values. You will get the expected payoff. Expected payoff is nothing but the EMV. Okay, expected monetary value. Okay, multiply each of these values. Or for exam, if you want to save time, you don't have to use this matrix. Directly multiply and add. Okay, this first value over here multiplied by the first probability plus second value in the first row multiplied by the probability. Third value over here multiplied by the probability. Okay, add it. Okay, so the first column multiplied with the probability values, you add all those values, you will get the first value here. Okay, similarly, you find the corresponding values for these 5 columns. Okay, take the highest EMV. Okay, highest EMV will be your answer. Okay, is it clear now? Is it clear? Okay, we will go for the next problem. Please read carefully. This question also has a chance for you will get this question for the 20 marks compulsory question. Okay, because there are so many divisions in this question. Okay. RM Limited has recently installed a new machinery but has not decided yet on the appropriate number of certain spare parts required for the repairs. Okay, so there is a manufacturing company and they should decide on number of spare parts they should purchase. Okay, spare parts cost rupees 2000. So this is our cost price. Okay, each but are only available if ordered now. Okay, if the plant failed and there was no spare parts available, the cost for mending the plant rises to 15,000. So what is happening in a manufacturing? There are different plants. Okay, manufacturing plants means manufacturing big size equipments are there. Okay, in the manufacturing department there are so many machines there. Okay, this company has to decide on number of spare parts. Okay, if in an equipment one small part gets damaged, then they have to fix it with a spare part. Clear? Okay, so they have to decide how many spare parts they have to purchase. They have to stock. Okay, for each spare part, what is the cost? The cost is rupees 2000. Okay, then what is that? What is that they're telling? If the spare part is not there, okay, if you don't have a spare part, then you have to mend that entire plant. Okay, you have to see how will I tell it? There is a manufacturing plant. Okay, this is a shop. Okay, this shop has different equipments. Okay, big sized equipments. In this equipment, if a small part, okay, gets damaged, what they should do? They have to replace it with the spare part. Okay, now if the spare part is not available, what will happen? You have to actually mend this full equipment. You have to, if you already have a spare part, what is the benefit? You can remove this damaged part and you can fix it with this spare part, right? Okay, but if you don't have the spare part, what is the problem? You will have to actually find out what is the error in this small part and then you have to rectify it. Okay, for that, the company has to spend rupees 15,000. Is it clear now? Okay, so if spare part is not there, again, this is another cost. So here two costs are mentioned. Okay, one is the cost that you have to spend for the spare part. The second one is cost you have to spend when spare part is not available. Okay, you have to actually find out what is the error in this position and then you have to solve the error. Okay, for that the charge is 15,000. Okay, so this is a cost, this is also a cost. So what is the clue here? In our previous problems and all, we were actually finding the profit matrix. No, payoff matrix, it was the profit matrix. But in this case, when you are drawing the matrix, it will become the cost matrix. Payoff matrix can be of two types. Either it can be the profit matrix or it can be the cost matrix. In this question,
are both data that is given over here is about the cost. Okay, so when you're going to draw the matrix is going to be cost matrix. Okay, appo inde EMV value കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, you have to take the least value. Okay, profit matrix ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും highest EMV ആണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ in this case it is going to be the cost matrix. Cost matrix ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ EMV കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും lowest value വേണം എടുക്കാൻ, because it is cost. അല്ലേ, നമ്മുടെ objective is always to minimize the cost. Okay, so EMV value in this case you have to take the smallest value. Okay, now continue with the question. The plant has an estimated life of 10 years and the probability distribution of failure during this time based on the experience with similar plant is as follows. Okay, so 10-year period lekkulla probability values aanu ivide tannekkunathu. Okay, zero failure varanulla probability 0.1 ആണ്. Okay, in this 10 years നമ്മൾ 10 years period consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ zero error, zero failure വരാനുള്ള probability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 0.1. Okay, ഈ 10 years consider ചെയ്യുമ്പോൾ one error or one failure, okay, വരാനുള്ള probability it is 0.4. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 10 years consider ചെയ്യുമ്പോൾ two failures വരാനുള്ള probability 0.3 ആണ്. Similarly, 3 failures it is 0.1, 4 failures it is 0.1, 5 failures, 5 failures സാധാരണ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ 10 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ കാണാറില്ല. ഓക്കെ, 5 failures കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണാറില്ല. മാക്സിമം 10 വർഷം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 4 ഡാമേജസ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, 4 ഡാമേജ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര സ്പെയർ പാർട്സ് മേടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി? only in the 10-year period only 4 errors will come. So maximum നമ്മൾ മേടിച്ചു വെക്കേണ്ട സ്പെയർ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 4. Okay, 4 spare parts. പക്ഷെ 4 യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. If all the machines are working properly, there are no errors. You don't have to use all the 4 spare parts. Okay, so what you have to decide? You have to decide on how many spare parts this company has to stock. Is it clear? So I'll show you the payoff matrix. Payoff matrix is this one. See, the company has to decide. Decision ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ row wise എഴുതുന്നത്. Okay, the company has to decide whether they have to stock 0 spare parts. കാരണം എന്താ 0 spare parts എന്താ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം? സംടൈംസ് ഈ 10-year period എടുത്താൽ 0 എററേ വരുള്ളൂ. ഒരു എററും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ സ്പെയർ പാർട്സ് മേടിച്ച് വെക്കണോ? വേണ്ട. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസിഷൻ വെക്കുമ്പോൾ 0 എന്നും എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ 0 സ്പെയർ പാർട്സ്. ദിസ് ഇസ് 1, 2, 3 and 4. ഓക്കെ, 4 സ്പെയർ പാർട്സ് മേടിച്ചു വെക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, now ഇതുണ്ടെങ്കിൽ we have the demand also. Demand means 0 error വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് 1 error, 2 error, 3 error and 4 errors. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ഹാവ് എ ഫോർമുല. ഓക്കെ, ഫോർമുല ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടീഷണൽ ഇക്വേഷൻസും എഴുതാറ്, അല്ലെ? പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല, ബിക്കോസ് ബോത്ത് വാല്യൂസ് ഗിവൺ ഓവർ ഹിയർ ഇസ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതും കോസ്റ്റ് ആണ്, ഇതും കോസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു സ്പെയർ പാർട്ടിന്റെ കോസ്റ്റ് 2000 ആണ്. സ്പെയർ പാർട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫുൾ എക്വിപ്മെന്റിന്റെ ഡാമേജസ് ഒക്കെ മാറ്റണം. ഫോർ ദാറ്റ് മെൻഡിങ് പ്രോസസ് the cost is 15. ഇതും കോസ്റ്റ് ആണ്, ഇതും കോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ I selected this problem because when two costs are given, okay, you need to know how the matrix is plotted. Okay, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ മാത്രമേ ഫോർമുല ചെറുതായിട്ടൊന്നും വേരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്ലസ് production quantity into cost price. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫോർമുല. But here a small difference is there. Here it is cost of mending. Okay, cost of mending is given for us. Okay, cost of mending is given as rupees 15,000, right? 15,000 is the cost of mending. Okay, so cost of mending തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ here we should have how many spare parts are not there. Okay, അത്രയും mending അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ലാത്ത കേസിലാണ് നമ്മൾ മെൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എത്രമാത്രം സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ല എന്ന് ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്? സ്പെയർ പാർട്സ് എത്ര ഇല്ല എന്ന് ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്?
Okay, how will you find out how many spare parts are not there? Based on the demand and the stock values, right? If the demand is higher and the stocking is lesser, then what will happen? Demand is higher. Okay, അല്ലെങ്കിൽ demand is higher എന്ന് പറഞ്ഞാൽ damages, failures are more. Failure കൂടി, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ലാതെ വരുന്നത്, അല്ലേ? Suppose you have stocked suppose you have stocked 3 spare parts. Okay, 4 failures happened. Then how many എത്ര ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്പെയർ പാർട്സിന്? How much is the shortage? Shortage is 4 minus 3. Okay, അപ്പോൾ demand minus stock ആണ് നമ്മുടെ, see, demand minus stock. That will be our number of spare parts that are not available. Okay, അത്രയും രൂപ നമ്മൾ മെൻഡിങ്ങിൽ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. Okay, അപ്പോൾ സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ലാത്തത് how many parts ആണ്? അത് multiplied by the cost of mending. Okay, plus number of spare parts purchased. Okay, അത് already നമുക്ക് decision ആണ് 1, 2, 3 and 4 and here. These are the number of spare parts purchased into cost of the spare part. Cost of the spare part is, per spare part it is 2000 rupees. Okay, ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Is there any doubt for this formula? നമുക്കിവിടെ കോസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് both are the cost. That is why we are not considering sale quantity here. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സെയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സെയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡിന്റെയും സപ്ലൈയുടെയും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മെൻഡിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്പെയർ പാർട്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെൻഡിങ് വരുന്നത്. സ്പെയർ പാർട്ട് ഇല്ലാത്തത് എത്ര പീസസിനാണ് എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, എത്ര പീസസിനായിരിക്കും? ഡിമാൻഡ് കൂടെ സപ്ലൈ കുറയും ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് ഇല്ലാതെ വരുന്നത്. അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് മൈനസ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, so in this first case here, first case എടുത്താൽ is there demand എത്രയാണ്, സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് നോക്കാം. 0 over here and 0 over here. Okay, is there any shortage of spare part? Shortage ഉണ്ടോ? ഡിമാൻഡും 0 ആണ്, നമ്മുടെ സപ്ലൈയും 0 ആണ്. There is no shortage, so we'll write it as 0. Okay, 0 into മെൻഡിങ്ങിന് വരുന്ന പൈസ 15,000 ആണ്, plus production quantity. Production quantity നമ്മുടെ first cell consider ചെയ്യുമ്പോൾ production quantity is the value above. Okay, 0 ആണ്. So 0 into നമ്മുടെ cost price. ഓരോ spare partന്റെ cost എത്രയാണ്? 2000 rupees. That is the cost price. Okay, so we will get the value. Similarly, P1 S2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this cell. Okay, how many spare parts are not there? Demand 0 ആണ്, spare part 1 ആണ്. Okay, demand 0 ആണ്, spare parts 1 ആണ്. Spare parts ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണോ? Are you having any shortage of spare part? Demand is 0, you already have 1 spare part. Are you having any shortage of spare parts? Are we having any shortage of spare parts? No, demand ഇല്ല, പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് വരുന്നില്ലല്ലോ. So the non availability of spare parts is 0. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പെയർ പാർട്സ് ഉണ്ട്. So over here it will be 0. Okay, we have all the spare parts. There is no non-availability. Non-availability എത്ര പീസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം. Okay, that multiplied by the cost of mending. Okay, that is 15,000. That is constant throughout. പിന്നെ പ്ലസ് ഏതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി is 1. 1 into the cost price. Cost price is 2,000. So that value will write over here. Okay, അതുപോലെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് I will take this one, D2S3. Okay, D2S3 consider ചെയ്യുമ്പോൾ D2S3. Okay, I'll tell how to calculate this value. ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഡിമാൻഡ് 1 ആണ്, സ്പെയർ പാർട്ട് 2 ഉണ്ട്. Is there any loss of availability? അവൈലബിൾ അല്ലാതെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് 1 ആണ്, പക്ഷെ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്കിലുള്ളത് 2 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഒന്നും ഇല്ല. ഷോർട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ first term will be 0. Okay, D2S3 le first term will be 0. Okay, D2S3 first term will be 0. Okay, പിന്നെ അതിന്റെ cost of mending plus production quantity is 2 because we are considering this one. No, the value above, that is 2 into the cost of spare part. Okay, one spare part cost rupees 2,000. So that amount over here. Okay, and just take this case also, D2S1. D2S1, what is the first term? Demand is 1, supply is 0.
So is there any non-availability? Is there any non-availability? Demand is 1, supply is 0. Non-availability undo. In case, is there any non-availability in this case? Somebody please reply. Demand is 1. Okay, customers are coming, or the machine got failed. Okay, there is one machine that got failed. Okay, but the supply is 0. There is no spare part. Okay, supply is 0 means there is no spare part. There is one failure. So if there are no spare parts, what will happen? We have to go for mending. Okay, mending, what is the amount? It is 15,000. So we have to write P2S1. We have one product which is failure. We don't have any available spare parts for this one product. That how much is the mending charge? 15,000 plus 0 into 2000. 0. Why? Because 0, we are considering this cell. What's the production quantity? 0. So it is 0 into 2000, which is 15,000. Okay, calculate all the values. You will get this table. Multiply with the probability values that is given in the question. Okay, so you will get the EMV values. Okay, EMV values. These are the EMV values. Be very careful. We have taken the cost matrix. Okay, because we have taken the cost matrix, we have to take the smallest value in this. Okay, in the previous cases, we took the profit matrix, so we took the biggest value, but in this case, it is cost. So take the smallest value. Smallest value 7,500. Okay, if we buy S4, S4 is our strategy. Okay, corresponding to S4, how many lorries are there? S4 means 3 lorries. Okay, if we buy 3 lorries in our manufacturing, oh sorry, this is not lorry case. No, if we buy 3 spare parts, then our cost will be the minimum. Is it, did you understand? Okay, calculate the EMV value. From that you take the least value. Least value corresponds to which strategy? S4. S4 means 3 lorries. Okay, so 3 lorries is what you have to, 3 spare parts is what you have to buy in your manufacturing department so as to reduce the cost. Okay, hope it is clear. Okay, the last one is, okay, see, we have answered this question. Okay, the optimal number of spare parts to be purchased. This is the question that we answered now. The first question was expected number of failure in the 10-year period. Okay, when you are given a 10-year period, what is your expected failure? Okay, expected failure, this, from this table you can calculate everything. Okay, there is 0.1 probability that 0 failures occur. Okay, this data is given for a period of 10 years. Okay, so to find the expected number of failures, just multiply these two values and add them. Okay, 0 into 0.1 plus 1 into 0.4 plus 2 into 0.3 plus, okay, like that. Okay, is it clear? That is the first one. Second one, we have already found out using the payoff table. Third question, the cost of ordering policy chosen. Okay, cost of ordering policy means what? In this second question, which was the strategy that we chose? We chose S4. Okay, S4 corresponds to 3 spare parts. Okay, 3 spare parts means what is the cost of 3 spare parts? For 1 spare part, it is 2,000 rupees. Okay, so for 3 spare parts, it will be 3 into 2,000, that is 6,000 rupees. Okay, so 6,000 will be the answer for the third question. Okay, the cost of ordering policy chosen. Ordering policy we chose is S4. S4 corresponds to 3 spare parts. Okay, for one spare part it is 2,000 rupees. So total rupees will be 2,000 into 3, that is 6,000 rupees. Okay, the last question, the value of perfect information of the number of failure in the 10-year life. Okay, value of perfect information, yesterday we discussed it. Okay, given that in a day there is one failure that will surely occur. Okay, like we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, all those days we have. No, if you already know that on Monday 2 machines will fail. Okay, and on Tuesday you already know that 3 machines will fail. So how many spare parts will you keep ready? On Monday you will keep 2 spare parts or ready. Okay, and Tuesday you will keep 3 spare parts ready because you already know that on Tuesday 3 machines are going to be failed. Okay, so this is called as perfect information. You already know what is going to be the demand. Okay, if you know already the demand, then what is the saving that you can do? Okay,
ഡിമാൻഡ് ഒന്നും അറിയില്ല, certain ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അറിയുള്ളൂ. ആ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഹൗ വിൽ യുവർ കോസ്റ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ യുവർ കോസ്റ്റ് ബി ഫർദർ ഡിക്രീസ്ഡ്? ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു ദിവസം എത്ര എണ്ണം കേടാവുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് EVPI. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? EVPI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ EMV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. EMV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി, അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, EMV നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? ലീസ്റ്റ് EMV ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എടുത്തത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലീസ്റ്റ് EMV ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ലീസ്റ്റ് EMV നമുക്ക് എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ലീസ്റ്റ് EMV കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് യുവർ ലീസ്റ്റ് EMV. പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഫർദർ ഇനിയും കുറയും അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര ഡിമാൻഡ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പിന്നെയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും സ്പെയർ പാർട്സ് റെഡി ആക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന നഷ്ടം പിന്നെയും കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് EMVയുടെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോറി, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് EMV, ഇറ്റ് ഇസ് EVPI. EVPIയുടെ മീനിങ് അതാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് EVPI's ഫോർമുല? When cost is considered, നമ്മൾ ഇന്നലെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ കേസിലാണ്. പ്രോഫിറ്റിന്റെ കേസിൽ EVPI is equal to, can somebody tell me? EVPI means expected value of perfect information. Okay, of perfect information is equal to, പ്രോഫിറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ it is expected value with perfect information minus maximum EMV. EMV, maximum EMV ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം EMV. ഓക്കെ, this is when we are considering the profit matrix. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോഫിറ്റ് മാട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വാല്യൂ നമ്മുടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതാണ്? we have considered the cost matrix. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല. ലീസ്റ്റ് EMV we have already calculated. ഈ 5 വാല്യൂസിൽ ലീസ്റ്റ് EMV എന്ന് പറയുന്നത് 7500 ആണ്. 7500 minus expected cost under perfect information. Okay, if you remember my class yesterday, expected cost എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? under perfect information. How will you find it out? നമ്മുടെ പേ ഓഫ് മാട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പേ ഓഫ് മാട്രിക്സ് എവിടെയാണ്? ഈ പേ ഓഫ് മാട്രിക്സിനകത്ത് കോസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു റോയിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ, ഓരോ റോയിലെയും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് റോയിലെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ 2000, തേർഡ് റോയിലെ 4000, ഫിഫ്ത് റോയിലെ 6000 ആൻഡ് ഫിഫ്ത് റോയിലെ 8000. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡയഗണലിൽ കാണുന്ന വാല്യൂസ്, ഈ വാല്യൂസ് വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ, എപ്പോഴും ഇത് ഡയഗണലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡയഗണലായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത്. ഈ ഡയഗണലിൽ കാണുന്ന വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂസ്, അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. Okay, that value is 3400. Okay, this 3400 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to subtract it from least EMV. Least EMV we already got it over here, 7500. Okay, so our value will be 7500 minus 3400. 3400 we got it from here. Okay, നമ്മൾ ഡയഗണൽ എടുത്ത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 3400 കിട്ടുന്നത്. Okay, so you subtract it, you will get 4100. What is the meaning of this? Perfect information ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7500 ആണ്. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് 3400 ആണ്. കണ്ടോ, കോസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു. പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം എത്ര ഫെയിലിയേഴ്സ് വരുമെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം. അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പിന്നെയും കുറയും. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അത്രയും സ്പെയർ പാർട്സ് റെഡി ആക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള കേസാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് EVPI. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് 4100. ഓക്കെ, അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ we will get perfect information. Okay, is it clear now?